kita pergi ke escape room atau bagus, tapi cara penyampaiannya itu rada oke ya. Because I want to know you. Serius want to get to know you. serius. Round 2. Question and answer from the sisters. Kalau kalian kepilih, kalian bakal bawa Ci Jacqueline ngapain? Atau kemana? What's the perfect first date? Oh, for a first date would probably be just a chill dinner and drinks, just to get to know the person first, and maybe like a fun activity like bowling or something, but nothing too hectic or nothing too much, so we can get to know each other first. First date mungkin pengennya tuh bawa ke dinner atau sushi date atau tempat yang ada good ambience untuk ngobrol karena pengen tahu lebih dalam lagi. Selama ini ngobrol-ngobrol doang nih dari tadi. Oke, next. Okay, so aku dulu athlete, so I want to take you somewhere that you can show your competitive side and something that gets the adrenaline going. We'll probably do something like go-kart and then we'll get dinner. So for our first date, I think aku mau bawa ke aktivitas yang kita bisa berkolaborasi, yang bisa adrenalinnya naik juga. So maybe kita pergi ke escape room atau nggak kita main board game. Nice. You know, and then we get dinner afterwards. Oke. Pakai otak ya? Game kayak yang fun. Oke. Untuk first date, aku mau ajak kamu, kalau nggak ke taman safari, ke pulau naik jet ski. Kamu mau yang mana? Oke. For first date mungkin driving golf di golf course itu seru. Terus sore-sorenya sambil jalan di golf course. Habis itu malamnya we can have Italian or Chinese. Terserah kamu. Kamu suka yang mana? Kelihatannya pencinta golf. Pencinta golf nih. Golfer. Okay, hi Jax. First date, maybe I'll pick you up dan kita lunch bakmi, mie ayam. Terus kita walk climbing, and then boleh ke cafe, and then let's just grab a dinner and tada. Okay, so I think the best first date is a mix of casual, fun, and flirty. So I'll take you to have good sushi, followed by drinks, and maybe a game of billiard. Yeah, hi Jax, mungkin first date kita bisa early dinner, maybe kayak rooftop dinner, Italian maybe. Terus habis itu we can watch a movie, cause you work in film, you study film. We can watch maybe kayak 70s, 80s film or so. I think mungkin kalau buat first date, aku bayanginnya karena aku sering nonton film kali ya. Aku jemput kamu di rumah, kita naik MRT, kita sharing AirPods, and take a walk. Mungkin ujung-ujungnya ke park, baru kita dinner. Parknya di mana? Paling Senayan Park kali ya. Gak ada park bagus di Jakarta. Gue dicari-cari. Oke. The thing is, I want to take you to MRT and take a walk because I want to know you. Serius get to know you. Serius. I want to know you. Disclaimer dikit ya. Cici kita tuh paling gak sporty, jadi dia gak mungkin mau rock climbing. Oke, salah. Oke, perasaannya ya agak sedih sedikit lah, cuman ya mungkin emang belum jalannya. Oke, semoga bisa menemukan seseorang yang tepat dan ya. Tidak bisa golf, guys. What? So sorry. Jujur sedikit sedih sih. Buat Cijax, may the best man win aja. Kita lanjut pertanyaan lagi ya. Situasinya Cijax tuh lagi butuh dijemput di kantor. Tapi tiba-tiba aku sama Ci Michelle telepon kalian karena urgent banget butuh ada yang jemput di Bandung. Nah, gak ada Uber, udah ketinggalan wush. Kita udah no other option. Kalian bakal gimana? Oke, kalau gue di situasi itu, gue bakal telepon Jax dulu. Kalau Jax bilang, oke, jemput my sisters dulu, or oke, jemput me dan jemput my sisters, dan ya, but I'll surely communicate dulu sama si Jax dulu. Kalau gue pastinya jemput Jax dulu, terus ya udah pasti jemput adik-adiknya karena gue gak mungkin kan Jax rela untuk adiknya tuh naik apa gitu loh, kayak pasti pengen dijemput gitu. Jadi bakal jemput Jax terus jemput Anderson. Definitely jemput Cijax dulu, and then after that we just have to communicate which one's more urgent. You need to go home first or we need to pick them up first. But usually in this case, I think it's more urgent since you guys are in Bandung, so we'll get you guys and then go back to Jakarta. Mirip-mirip sih semua jawabannya. Aku bakal jemput Jax dulu. Terus ada 1 jam nih dari perjalanan dari Jakarta sampai Bandung. Jadi di situ kita bisa ada drive date tambah Apa yang bisa beda nih dari orang lain? Gue bakal jemput si Jacqueline, terus gue bilang, it's been a while since we had a road trip. Let's go to Bandung and pick up your sisters. Terlalu gampang deh kayaknya. I bakal call Jax first, jelasin situasinya. Kalau misalnya it's urgent atau dia bisa pulang sama teman kantor, and benar-benar I dibutuh di Bandung, dan I ke Bandung. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa jemput, I jemput dulu Jax, and then ke Bandung. I like dia kayak logical. Coba nanya temen dulu gitu. Bisa ikut temen nggak? Jadi aku bakal jemput Jax dulu, terus habis itu I'll call my friend. My friend yang kayak very deeply involved in helping me to find the love of my life. Aku bakal call my friend, my best friend untuk basically jemput you guys di situ dari Bandung. Dia bakal drive langsung pulang balik lagi and we'll meet wherever we are. Delegation. Ya banyak friends ya. I think ini nggak usah mikir sih, jemput Jax saja.
kita pick up adik-adik kamu di Bandung. While kita on the way, aku suruh adik-adik kamu ke facial atau spa, aku bayarin. Tunggu ya adik-adik cinta. Oke, first person to eliminate. Mungkin itu ide yang bagus, tapi cara penyampaiannya itu rada koki ya. Enggak, sebenarnya ngomong ngasih ke spa itu biar kalian tuh bisa tenang dulu, bisa have a spot for relaxation atau nungguin aku sama si Jax jemput kalian. Kalau jam 3 pagi gimana? Spanya udah tutup. Aku panggil teman untuk kalian. Agak sedih, cuman lucu-lucu aja karena gue ikut ini juga. I think it's fun, intinya seneng. Cuman nyesel lah lu Jax, should pick me and we could be more funny, we could more adventure. Jax, walaupun banyak cowok di dunia ini, cuman aku hanya satu-satunya. Mungkin kamu tidak akan ketemu lagi, cuman kalau kita ketemu lagi, we will see you next time. Apa hal yang paling penting dalam hubungan? I think mungkin communication sama commitment, basically untuk make sure kayak nggak ada yang under communicated, nggak ada yang salah paham, nggak ada misunderstanding. Good one is an output, it's not input kan. Jadi commitment untuk supaya build a beautiful thing together. He's such a good communicator. Dia bagus banget loh ngomongnya. Cara ngomongnya bagus banget. Empathy is very important too, because we need empathy from both sides to understand what each other is going through. Misalnya somebody's having a bad day, how do we handle that? How do we take care of somebody who's sick or going through something? I think empathy is needed for a long-term relationship, so it's very important. So empathy itu paling penting. I think so. Oke. Menurut gue komunikasi, kesabaran, dan serious talks itu harus sering-sering dijalanin di saat sedang ada masalah. Jangan di-avoid. Contohnya gimana nih serious talks? Misalkan kamu ada bete karena certain kejadian yang terjadi beberapa hari lalu, aku akan coba ajak kamu untuk ngobrol serius. Kenapa kamu bete, penyebabnya apa, dan aku pengen kamu dengar point of view aku, kok bisa terjadi, penyebabnya apa, pertimbangan aku apa. Karena as my WhatsApp bio, there are 360 angles of point of views. So you should see how I see the problem, and I should see how you see the problem. That's the most important part. WhatsApp bio. Tipe-tipe kayak papa ya, yang kayak Jadi menurut aku yang paling penting di hubungan itu matchingan energi sama vibe. Jadi kalau misalnya kita nggak matching kan nggak pasti cocok. Biar kita bisa lihat long termnya cocok atau enggak. Misalnya you might be somewhere else in life, I might be somewhere else. Kalau misalnya energinya nggak match kan kita nggak mungkin cocok. Visi dan misinya harus sama. Energi Cijak kan hari lagi bad banget gitu. What would you do? I'll match your energy. So you're gonna be bad juga dong. Yeah, so enggak maksudnya biar biar maksudnya kita we're gonna go out from that place together. Hah? Jadi you're gonna get her out of the bed. Yes, Gimana? Enggak, bukan gua yang reaching dari atas, gua dari bawah juga, kita bantuan bareng. I'm gonna say one thing that has not been explained yet. I want my partner to be just as ambitious as me. Like I want them to have the same drive as me, because if they don't, it feels like they're dragging me down. We're not a good fit. What if you guys sama-sama sibuk banget, you guys don't have time during both weekdays? Quality over quantity. We'll make the most of what little time we have together. Let's say you're free like once a week, then I'll plan the whole day. I'll clear out my schedule just for that one day. We get to do whatever we want to do on that one day. Make it worth it. So you're gonna plan out the dates? Oh yeah, of course. Kalau menurut gue yang paling penting dalam hubungan setara sih. Yang penting on the same level gitu. Kalau satunya too high or too low bakal banyak berantemnya, nggak cocoknya gitu. Karena kalau misalnya nggak sama level bakal saling narik gitu loh. Tapi kalau sama-sama di satu level yang sama, jadi solve problem tuh jadi bisa sama-sama gitu. Kalau misalnya one day si Jacqueline jadi sukses banget, terus tiba-tiba one day she's making more compared to you gitu, what would you do? Yang pasti bakal ya support udah pasti. Terus ya bakal usahain supaya bisa tetap on the same level gitu. Lebih ke clarity and like honesty and openness. Jadi kayak komunikasinya nggak usah yang terlalu basa-basi doang or what. Like it's good to have fun juga. Cuman kalau lebih clarity aja sih, like where do you wanna go in life, what you wanna do. Jadi you get to know the person di deeper level juga pas komunikasi gitu. Oke. One eternity later. Ini susah banget jujur. Susah nih. Kita harus Karena mikir kayak, dulu. Tapi maybe aku
The first Pertama, person. fantasy. Karena tadi dia ada ngomong kayak kita harus di same level, dan menurut aku in a relationship kadang kayak you don't have to be in the same level sama cici aku, malah kayak kalau bisa di atas cici aku, supaya for example kalau kalian beneran menikah gitu ya, you guys can be kayak kamu bisa jadi kepala keluarga yang lebih alpha gitu. Sebenarnya same levelnya bukan lebih ke bagian materi tapi lebih ke pemikiran semuanya sih. Tapi kalau materi udah pasti memang harus cowok sih, karena memang harus nge-lead gitu. Thank you, so sorry, thank you. Agak sedih ya, di luar ekspektasi sih sebenarnya. Jadi cuma nggak apa-apa ya, memang pilihan ya pilihan gitu. Harapannya mungkin untuk Jax bisa dapet yang dia mau dan ya mereka bisa match well lah. Next kita harus eliminate Shaheen. Oh no. Karena sepertinya dia sangat melo. Dia sangat melo. Tadi berasa jadi mau nangis gitu. Itu prinsip sebenarnya. Last word. Oke. Tapi sebenarnya kita suka banget, menurut kita itu emang penting banget in a relationship to have that. Tapi sebenarnya bagus sih. Bagus kayak sih. dia mau communicating sama Cijak. Prinsip dan komitmen dari 8 tahun lalu. Gimana Ci, your call deh, mau keep atau enggak nih? Gak apa-apa kan udah di-decide. Belum diputusin itu masih. Masih diperjuangin. Apa mau ya udah coba? Nggak apa-apa next round. Kita give chance karena dia sangat kayak persistent. Jadi kita kayak oke, let's see. Terima kasih. Jangan sedih ya. Surviving participants round 2.